As summer comes to a close, millions of birds migrate from northern and central Europe over the Balkan Peninsula towards Africa. Sadly enough, many will never end their journey. They often become victims of hunting and of poaching. Quails, a delicacy in Italy, is amongst the most popular birds for hunting. This is one of the reasons an increasing number of Italian hunters travel to the Western Balkans. This would not have been an issue had it not been for the use of illegal hunting devices. We, as a group of journalists from Bosnia and Herzegovina, Italy, and the Netherlands, investigate the use of illegal hunting devices. Poachers hunt birds, we hunt poachers. For nights, we patrolled the fields of Livno and Tomislavgrad in Bosnia and Herzegovina, covering up to 400 kilometers in a single night. Following an extensive search, we managed to locate an illegal device, the so-called sound lure. It was placed in a minefield, the remnants of the 1990s war. Then, we found another one. With its extremely high pitch, the device attracted quails within a radius of several kilometers, ready for the morning hunt. A massacre happened. The birds stood no chance. The next morning, we set up a sort of ambush. We watched and filmed the hunters from a plateau and used a drone. We found a group of hunters with dogs hunting birds on a plot of land where an illegal sound lure was activated overnight. Then we called the police. Znači, šta ptice love, jel? Da, ptice, prepelice bi trebalo loviti i koristili su ovu ilegalnu vabilicu koju inače koriste, koja je protuzakonita. Dobro, poslaću kolege. Okej, hvala. It did not take long for the police patrol to arrive on the field. There, they found a local guide and two Italian hunters hunting near the second lure. The police officers checked their documents and established that they had all necessary hunting permits. But the detection of a second lure shed an entirely different light on this whole activity. Hunting with such a device is illegal. Elektronske vabilice su sredstva koja mogu da dovedu do drastičnog pada brojnosti prepelice kako na državnom, tako i na globalnom nivou. I kao tako moraju biti isključeni iz naših lovišta. Odgovornost snose praktično svi koji su uključeni u proces sprovođenja zakona. Od policije do društava koja upravljaju određenim lovištima. I zadatak lovačke udruge i lovočuvara je da čuva i da spreči sva neetična ponašanja u lovištu. Neetično ponašanje to znači neko izlovljavanje masovno, vabilice i ostale stvari, što su zakonom zabranjene. The key responsibility for this particular hunting ground lies with the Livansko Polje Hunting Association, which has been granted a hunting concession for the location. Therefore, this association has to take care of the hunting grounds and prevent illegal activities of any kind. This includes electronic sound lures. For days we tried to set up a meeting and talk to the president of this association, Zdenko Zerno, however, unsuccessfully. The customer is not answering. 2 months later, we received only a partial answer over the phone, not from the president, but the association secretary. Te vabilice mogu postaviti bilo tko. Znači ne mora značiti da je naša udruga postavila, što i nije napravila. Ne vidim razloga zašto bi to radili. Bilo tko, znači, je mogu doći postaviti time da našteti, znači, ugledu udruge ili ugledu, znači, bilo koga. A valjda postoji serijski broj na tim vabilicama i valjda se može utvrditi gdje su te vabilice kupljene ili kako li već. A u stvari ne znam šta pričam uopće o tome kad ne znam kako izgleda ta vabilica. The Italians our group of journalists found hunting next to a sound lure came here through Lupo Hunting Agency from Livno. Their guide confirmed that he was hired by the Lupo agency. We made several attempts to arrange a meeting with the agency owner, Ivica Perajica, but failed. Perajica did not want to talk to us over the phone and had no time to meet in person. Mi imamo dosta tih par slučajeva kad smo imali sa problem, kad se pronađu
električne vabilice na određenom terenu, utvrditi čije je to svoje vlasništvo i ko ih je tu postavio. To je najveći problem. Jer nikad se ne nađe osoba koja je, da ne kažem, u krivolovu ili u nekakvom lovu, uz neposrednu samu vabilicu i da će ona reći, evo, to je moje, ja sam tu postavio, već se to postavlja na neki udaljenost. A što se tiče dokazivanja, moramo imati čvrste dokaze, znači otisak na vabilici i ostalo. Da se dokaže konkretno ko je stavio, pošto kad ih nađemo kod vabilice, svak kaže da nema veze, da nije njegova vabilica. So, we are stuck in a vicious cycle. At night, the poachers place sound lures, programmed to work until the following morning when they stop emitting the bird sound. The hunters enter the scene to carry out a massive, unethical and illegal bird hunt. Even when the sound lure is found, the police, the inspectors, and the prosecution have a very hard time finding the culprits. Several registered hunting agencies from the region of Liva organize the arrival of Italian hunters, offer them accommodation, food, organize hunting, prepare permits, and everything else that the hunters might need. Sad se u zadnje vrijeme češće privlači taj lov ptica, odnosno oni baš vole te prepelce. Dolaze preko agencija, agencije imaju ugovor sa korisnikom lovišta, isto moraju se pridržavati godišnjeg plana, ne smiju loviti sa vabilicama. U Italiji postoji dugogodišnja tradicija lova na ptice. Kod njih većina vrsta koje se kod nas mogu loviti su zaštićene. Ne mogu da love u Italiji, a imaju jaku želju za lovom na ptice, onda traže destinacije gdje im je to dozvoljeno. I upravo jedan od razloga zašto dolaze u Bosnu i Hercegovinu je taj. Brojnost prepelice je u strahovitom padu na evropskom nivou i danas praktično je nemoguće napraviti dobru turu za italijanske ili druge lovce bez privlačenja većeg broja ptica na mali prostor. Attracting a large number of birds to a small area can only be done by using sound lures. This illegal method kills at least 160,000 quails every year in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, and Albania. This number accounts for about 3% of the entire European population of quails. The illegal killing of quails in the Balkans is not just a local problem, but it's a European one. So the common quail in Europe is actually even near threatened, according to the IUCN categories, and the population also keeps declining. So it is clear that there is a downwards trend, which is of course not only due to hunting, but hunting is definitely playing a part in this. An electronic sound lure is a device which very loudly plays the recorded sound of a bird. This is a signal to birds in the surrounding area that the field is safe and has plenty of food. By doing so, a large number of birds are attracted to a small area and are then more easily hunted with guns and dogs. The law prohibits and punishes hunting with electronic sound lures in Bosnia and Herzegovina. Fines range from 1,500 to 15,000 Bosnia and Herzegovina mark for legal entities, amounting to 750 to 7,500 euro, and around up to 1,500 Bosnia and Herzegovina mark, amounting to 750 euros for individuals. On the other hand, it is simple to purchase an electronic sound lure on the internet. It takes only one phone call and anyone can get it for about 100 euros. Birds are hunted illegally at a massive scale across the region. The problem has been present for a long time. In 2001, a truck with over 120,000 killed birds was confiscated at the border between Italy and Slovenia. This was the largest confiscation of illegally imported birds in Europe ever. A te ptice su nažalost dolazile iz Srbije, odnosno iz ovog regiona Vojvodine. Kod nas i ta situacija se nastavila. Ono što je veliki problem jeste da institucije nisu ili znali dovoljno o tome, a deluje nam da nisu htjeli tim problemima da se bave. Tako da sveopšte, gledajući lovni turizam, posebno lovni turizam koji se odnosi na ptice,
Na prepelice pa i na neke druge vrste uključuje razne oblike kriminala i, nažalost, često ga možemo zvati i organizovani kriminal. Diciamo che non è semplice. Purtroppo non è semplice, sto parlando della cooperazione fra le polizie, diciamo, dei vari paesi su questi argomenti. Perché al di là delle direttive comunitarie, spesso però le normative nazionali sono diverse rispetto da uno Stato all'altro. Ma di più, diciamo anche la sensibilità delle polizie è diversa. Ja mogu da garantujem da nekoliko telefonskih poziva od strane vrha Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle vrha policije, može da zaustavi taj vid kriminala za 90%. Dovoljno je samo da pozovu lovačko udruženje i da kažu dosta je. Imamo nekih uspjeha u Hrvatskoj u suzbijanju tog krivolova zadnjih par godina. Vidimo veći pad u broju postavljenih tih nezakonitih sesava, a s druge strane u isto vrijeme vidimo porast u Srbiji, što može i također u Bosni i Hercegovini, što može značiti da jednostavno tamo gdje je policija počela malo više proaktivno raditi protiv krivolova, od tamo se pobjeglo u zemlje gdje još taj progon tih krivičnih dijela još nije na toj razini. Ne možemo govoriti o zaštiti prirode, zaštiti vrsta, bilo čega, ako integralno ne posmatramo stvari. Prepelica koju neko ubije u Srbiji je ista ona prepelica u koju je neko uložio milione evra da je zaštitio u Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji, Poljskoj, Skandinaviji ili u nekim baltičkim državama. Ona je selica. Ljudi koji dolaze da love prepelice ovde to rade zato što u njihovim državama ili je takav lov zabranjen, ili nema dovoljno divljači, odnosno nema dovoljno prepelica, a ono što je najvažnije dolaze ovde jer on smatra da se ovde zakoni ne poštuju. Bosnia and Herzegovina is an exotic and attractive country, especially for foreign hunters, because it is characterized by preserved, clean, and healthy nature, with still a large number of birds. However, excessive hunting will have immense consequences for biodiversity, the ecology, and the balance in the wider ecosystem. Prepelica je izuzetno korisna vrsta za poljoprivredu jer se hrani nametnicima koji nanose ljudima štetu. Pretirani izlov prepelica negativno može da se odrazi na poljoprivredu. So they play this important role in the food chain by eating insects and grains, and at the same time they also serve as a prey for other birds. So of course when populations of quail keep declining, this can have effects on other parts of the food chain, of course. This small bird is actually a wild chicken, smaller than a pigeon. It inhabits grassy habitats, it nests in Europe, and spends the winter in Africa. It co-inhabits the Livno field with many other species. Dakle, kraška polja su najvažnija područja za ptice u Bosni i Hercegovini. Među njima se svakako izdvaja Livansko polje kao najveće plavno kraško polje na svijetu. Na ovom prostoru registrovano je do sada 279 vrsta, po čemu se Livansko polje izdvaja kao ubjedljivo najbogatije područje pticama u Bosni i Hercegovini. The Livno field is also a habitat for numerous nationally and internationally rare and endangered species. Livansko polje je jedna od 4 najvažnije migratorne stanice ptica na kompletnom jadranskom migratornom koridoru, pored Skadarskog jezera, delte Neretve sa Hutovim blatom i Labudovog okna. As the sound of electronic lures echoes through the field and the smell of gunpowder lingers, Ante from Livno has an entirely different approach to birds and nature. He has been studying birds in the Livno field for years. Mi ovdje imamo 280 različitih vrsta ptica u Livenskom polju zabilježenih. To je nekih 80% svih vrsta ptica koje su zabilježene u Bosni i Hercegovini. Ptice na jesenskoj, odnosno proljetnoj migraciji se zadržavaju ovdje, odmaraju, pripremaju se za dalji put. As a nature and bird lover, Ante has a much more humane approach and believes that a bird can be caught without being killed, hurt, or disturbed by cameras. This is where he sees a potential for the development of tourism in this part of Bosnia and Herzegovina. Nature remains preserved and birds fly freely. Mi kad dođemo u bird watching, na promatranje ptica, mi ostavimo svoje vozilo
dalje od ptica, prošetamo i uzmemo svoju opremu kao što je durbin, dvogled i fotoaparat. Mi fotoaparatom možemo pucati pod navodne znake, da stavimo to prema svim pticama, da ne štetimo, bilježimo ih, imamo sliku, imamo za čitav život tu fotografiju koju možemo izraditi, sebi slagati neku slagalicu, što smo to sve u svijetu vidjeli. Kad uđete u taj svijet, vi imate nešto poput, evo izrazit ću se, poput sličica kad skupljate. Znači, želite skupiti što više vrsta, jel? In order to preserve biodiversity and species richness, nature needs to be protected. In Bosnia and Herzegovina, only 2.5% of nature is protected, which is one of the lowest percentages in Europe. The result is massive exploitation and nature destruction. This includes the effects of poaching. The protection of the Livno field is therefore imperative if we wish to preserve the rich biodiversity of this area. Ali ako bismo imali jednu zaštitu jednog upravljača koji ima dodatni razlog da štiti to područje, sigurno bismo imali jednu još dodatnu polugu u stvari i oruđe u borbi krivolova. In the last 10 years, the Livno police made only 8 reports against the illegal use of sound lures during hunting. Even a smaller number of cases reached the courts, only 2. No one was charged. On the other hand, the activists and ornithologists claim that the sound lures are used much more frequently, and we managed to locate 2 in just one night. Four months after we spotted the Italian hunters catching quails in the vicinity of these illegal sound lures, we asked the police and the hunting inspector what they had done about it. The police replied that they had handed over the statements that hunters gave to the police, the minutes of the crime scene, and all other evidence material to the Directorate for Inspection Affairs, given that the case falls under their jurisdiction. Stigao nam je odgovor od inspekcije iz Livna. Pitali smo ih da li je iko kažnjen, koje su kazne i kome pripada otisak prsta koji je pronađen na vabilici. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su strani državljani imali dozvole za lov te propratnice za ostreljenu divljač. Inspektor Nikola Ljuboja. A vabilica? A kazne? That is how this case ended. No perpetrators, no punishment. To the happiness and satisfaction of poachers, to the detriment and misfortune of our nature and quails. Poaching will continue. The sound of illegal sound lures and gunshots will continue to echo through the Livno field and beyond.